Allora, il punto di partenza di questi progetti, i fondi che sono stati utilizzati dalla Regione Siciliana, riguardano la risoluzione di una serie di problematiche che incontriamo nel territorio siciliano. Il territorio siciliano ha una grande vocazione agricola che negli ultimi decenni si è un po' persa, anche perché ovviamente la mancanza sia di manodopera, di interesse, manca da parte delle imprese, delle aziende, ma anche il mancato trasferimento tecnologico. Abbiamo delle tecnologie che possono veramente migliorare la funzione delle aziende e che purtroppo in alcuni contesti sono ancora un po' diciamo poco applicate. Quindi questi finanziamenti volevano e vogliono ancora, ce ne saranno forse altri, di cercare di spingere tanto l'asticella dal punto di vista del trasferimento tecnologico per poter risolvere una serie di problemi. In questo caso ci muoviamo nei territori delle province di Palermo, ma soprattutto di Calda di Segna, dove il settore primario gioca un ruolo importante. Quindi se noi non riusciamo a valorizzare l'attività primaria, quindi le aziende agricole, sicuramente sono dei territori che soffriranno problemi economici degli anni venire. Quindi i due focus che abbiamo, su cui abbiamo puntato in questi progetti sono affrontare il problema della carenza di acqua, ma non solo gli aspetti quantitativi, ma soprattutto quelli qualitativi, e poi il problema dello smaltimento. Per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, in questo progetto abbiamo utilizzato una serie di tecnologie che ci permettono di rilevare, diciamo, a distanza, dell'rilevamento della qualità dei suoli, delle colture, sia tramite droni, sia tramite immagini da satellite. Come sapete, i droni possono essere utilizzati quando il tempo, quindi le condizioni meteo sono favorevoli, quando c'è la necessità, quando si vuole andare ad approfondire un certo diciamo, monitoraggio, mentre i satelliti ci permettono di avere dei dati continui e quindi noi anche sul pregresso, sullo storico, possiamo raccogliere informazioni importanti. Quindi in questo progetto, in collaborazione con il professore Mangiameli, che molti di voi conoscono, che è il professore proprio del settore di informatica, abbiamo avuto affrontato questo problema, stiamo trasferendo queste conoscenze, queste informazioni, queste tecnologie alle aziende che fanno parte del progetto. Dopodiché abbiamo dei sistemi, ovviamente tutto questo è anche accoppiato della sensoristica, e poi abbiamo il problema della gestione degli scambi. Come sapete, nel settore dell'ingegneria sanitaria e ambientale si occupiamo della valorizzazione delle acque dei rifiuti. In questo caso abbiamo degli scatti agricoli che in qualche modo cerchiamo di valorizzare. Abbiamo due strade, due possibilità, come sapete, per valorizzare gli scatti agricoli. Prima è il metodo di produrre il compost, e quindi il recupero di materia. L'altro è il recupero di energia, quindi anche in questo caso una caldaia che ci permette di, ad esempio, raccimare, di recuperare energia. E i risultati sono molto interessanti perché permettono veramente alle aziende di risparmiare moltissimo proprio sul conto energetico delle aziende. Ovviamente in questo progetto abbiamo diversi obiettivi che sono quelli di ottimizzare l'efficienza produttiva, quelli dei prodotti, ridurre i costi, come dicevo, gli sprechi ambientali, favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese per l'occupazione, migliorare la precisione per l'agricoltura e la produzione alimentare. Alcune aziende, in particolare in questo progetto è capofila dell'azienda agricola Gangi d'Aste, che produce una serie di piante officinali, quindi di molte spezie che vengono prodotte, quindi anche a livello, le esportano anche a livello internazionale. Quindi è un'azienda leader nel settore che non si occupa solo di produrre, ma anche di lavorare
fino ad arrivare al prodotto finale. Quindi questo aiuta anche a migliorare la competitività tra i produttori primari, ma anche per inserirsi nel settore, diciamo, per migliorare la posizione nel settore economico. Quindi stimolare l'innovazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento del settore agricolo. E questo lo vogliamo fare in quello che oggi è un aspetto molto importante, quello che appunto denominato economia circolare. Economia circolare, sapete tutti, l'obiettivo è quello di valorizzare gli scarti, di usare in modo parsimonioso e sostenibile le risorse e quindi andare in questo caso, ad effettuare l'uso delle risorse, a migliorare la qualità dei suoli, perché molto spesso i suoli, una delle principali contaminazioni dei suoli è la carenza di sostanza organica dei suoli. Quindi noi, andando a utilizzare in modo efficace la fertilizazione, ad esempio, in questo progetto si cerca di utilizzare acqua con additivata, con delle sostanze, in questo caso biologiche, perché sono soggetti al segmento del biologico, e quindi tutta le regole che riguardano il settore biologico. Vogliamo appunto migliorare la produttività delle aziende cercando anche di migliorare l'attività del terreno. Quindi favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, quindi modelli del recupero di energia, ridurre però allo stesso tempo i gas serra e migliorare la biodiversità e ottimizzare quindi minimizzando gli impatti ambientali. I risultati della ricerca ne parlerà in modo più specifico il dottor Saurabh Shukla. Io ho già detto che si tratta di un progetto PSR, quindi programma di sviluppo rurale 2014-2022. Su questo progetto stiamo chiedendo una proroga perché si chiude praticamente a gennaio, ma speriamo di avere una fino a giugno. Quindi sono fondi europei che transitano poi tramite la Sicilia, il territorio, che è il Fondo Europeo Agricolo. Parte del progetto, come dicevo, sono l'azienda agricola gigante, della quale vi ho già parlato, la società cooperativa agricola Le Foglie, che si occupa della trasformazione dei prodotti, e poi tante piccole aziende agricole che in qualche modo diciamo contribuiscono a un consorzio che ha l'obiettivo di mettere a sistema, ad esempio, gli scarti, mettere a sistema i terreni agricoli disponibili per cercare di utilizzare appunto la produzione e allo stesso tempo di ridurre l'impatto ambientale. L'Università di Catania in questo progetto gioca un ruolo cruciale perché è quello del trasferimento tecnologico, quindi noi cerchiamo di aiutare le aziende a utilizzare le nuove tecnologie per raggiungere gli obiettivi stabiliti. A questo punto lascio la parola a Davide Colombo, che è uno dei partner, diciamo, del progetto, che si occupa della comunicazione e divulgazione, quindi anche il seminario di Osli è realizzato grazie al suo lavoro, della sua attività, e quindi prego. Grazie mille, Paolo. Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, io sono Davide Colombo, professore, sono responsabile della comunicazione del progetto. La comunicazione del progetto SISCOL è molto importante perché il nostro stanzia l'Europa, stanzia gli scopi non soltanto per realizzarlo, ma per farlo il lavoro. Poi, come altre aziende, come altre istituti titolari del sistema. Come nasce il progetto di comunicazione? Innanzitutto dai post. Quindi andiamo a parlare di strutturare tutte le immagini, questo è quello che è il disegno puramente grafico, l'illustrazione grafica, in modo da far sì che i valori stessi del progetto vengano utilizzati e vengono riconosciuti anche nella grafica. Questo è lo studio che abbiamo fatto sulle indicazioni, no?
i tweet potevano essere poi delle immagini polemizzabili tra la posizione dell'uomo, nel concept poi è stato al disegno il dittogramma del nodo che poi buona che accompagna tutta la comunicazione, la scelta dei colori molto importante perché anche qua si parla sempre di andare a comunicare in ogni momento con ogni materiale dei valori e soprattutto un tipo di comunicazione che parli alle persone, che parli alle persone con il quale poi ha a che fare il logo stesso e le immagini stesse del territorio. Da questo si è arrivato poi alla visual design di questo progetto e alla costruzione di tutto quello che è il materiale che è una collettiva di vera e propria di previsione ma anche di quello del tipo di questo, cioè tutti i materiali invece sul quale poi la comunicazione si affronta, che sia quella dell'ufficio standard, quindi lettere intestate anche lettere di abilità, fino al pubblico al utilizzo poi sui materiali tipo super internet, social media, applicazioni che aderiamo a tutto il all'utilizzo che state vedendo in questo spazio anche di prodotti stampati a livello di pubblicità e di divulgazione, alla produzione poi di media, cioè la produzione di fotografie, la produzione di video poi viene fatta sia in campo che fuori campo per far conoscere le attività che vengono pubblicate sul sito e pubblicate anche sugli email che poi vengono inviate a organi di competenza come possono essere aziende agricole che ci sono su tutto il territorio e anche università. L'università, in particolare noi di livello di progetto, stiamo contattando e mandando periodicamente comunicazioni che riguardano l'avanzamento del progetto. Una cosa molto importante nella comunicazione è far sì che tutte le attività, anche queste, vengano divulgate in modo che ci sia poi un programma di azioni per i quali, utili per i quali appunto consultando il portale internet abbia la possibilità di essere sempre aggiornato. Oltre alla comunicazione c'è anche la rappresentanza. In questi 3 anni abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto una prima conferenza Apple del 2023 e poi tutto c'era come il nostro referente principale di questo Roccaro che Paolo Roccaro che è rappresentante dell'azienda capofila del progetto. Abbiamo fatto un campo dimostrativo, che cos'è un campo dimostrativo? Il campo dimostrativo è un momento in azienda nel quale appunto si presenta sul progetto, ma in maniera particolare poi anche le innovazioni. Quindi in questo momento in azienda agricola che si è adattato quello che era tutta la strumentazione utilizzata e la pienezza della macchina di dello Stato. Quest'anno invece abbiamo partecipato al convegno di Sicilia University, fatto appunto qua all'università, nel quale anche in questo caso è stato presentato sia il progetto che poi i prodotti con l'avanzamento dei lavoratori del sistema. I numeri che sto facendo con questa comunicazione sono appunto seriamente partecipativa, 1500 partecipanti di eventi sul totale, 3 pubblicati come esiste online di platform di settore, 100 post sui social media che hanno generato poi l'interessamento l'invio di 200 email agli istituti europei che una media di interessamento sul sito di 8.783 utenze. Questi qua sono ricerca di simboli che appunto stiamo esponendo a livello di comunicazione. Una cosa che è molto importante dire appunto a livello di comunicazione quando si parla del progetto europeo è che non è tanto importante fare le cose
perché giustamente rientrano poi nel programma da mantenere, ma in questo verranno in un certo tipo di interessamento, perché è vero sì che non dobbiamo portare dei risultati, ma è vero sì che la comunicazione, se il fuori risultato, se il fuori riscontro da parte comunque degli interessati, e quindi ci devo sottolineare appunto questo aspetto ed è proprio il fatto che magari non si ha sempre un'attenzione particolare alla comunicazione, ma la comunicazione è molto importante per far arrivare a lui poi informazioni intelligenti in questo senso. Vi ringrazio e lascio la parola. Buongiorno a tutti. This is the only Italian I'm going to speak. Sorry for that. My name is Dr. Saurabh Shukla, and I'm working as a postdoctoral researcher in the project S.E.A.S.R. So, the goals of this project were first and foremost precision farming. So, I think some of the students may have heard this term, precision farming. So, if anybody would like to say a few things, what is precision farming? How is it different from traditional farm? Anybody? It's very on the left neighbors and like knowledge and fertilization. Yeah, it's a kind system of given the financial yes. Effect. Anybody else? The precision farming, why the word precision is there? Because using remote sensing data like satellite data or flying the drones, we can identify the portion of the field exactly where there is a water stress or there is a need to apply more fertilizers or compost, whatever fertilizer which you use. So we can identify precisely the area which needs the attention of the farmer. So that is why the word precision farm. And the use of drones, satellite data, or other mechanical and automated systems, sensors is there. So precision farming, in a way, is economical for the farmers. And it is the first and foremost step towards the circular economy. So in our goal of the project towards circular economy, precision farming is the first step. Then we come to the composting part. Whatever waste is coming from the agricultural residues like oregano residues and olive trees residue, we use that for composting along with the litame and bovino. And so from going from the first step to second step, we are trying not to generate any waste. And whatever waste is generated, we are trying to utilize that waste into the second step of composting. Then the third goal was to develop a fertigation system. Anybody knows what is fertigation? From the students, anyone? So fertigation, as it is made by towards fertilizers and irrigation. So usually the traditional method of applying fertilizer is solid fertilizers and we spread into the field in the solid form. But in the fertigation system, what we use is dissolve these fertilizer with the water, aqua, and then with the irrigation, when we do the irrigation, the fertilizers are automatically applied in the field. So this is called fertigation system. And in the last step, we have a heat generator where the waste which we use for composting, and other than that, which cannot be used for composting, we use it to generate heat and electricity, which is utilized in the farm itself. So in total, these 4 steps
contribute towards the circular economy and a closed loop system, because we try to generate no waste. And whatever waste is generated, we try to utilize them as a composting or heat generation. So this is the study. So the farm is located in the almost center of the Sicily region. And this is the field for the previous cycle from Maggio 2023 till February 2024. And this is the irrigation pond, which is used for this irrigation of the Peperoncino was planted in the middle of June, starting of June 2023. And these are the small plants which we can see. So E che non potete, non only yeah, quindi sono offerte tante volte se dolci mangiate sono valide and buono. and it's not So for precision farming shows, we use vegetation index to monitor the health of the crops. In this case, G. So from our there are so many indices, but to avoid confusion, in this presentation, I have kept only NDVI, which is normalized different vegetation index. Then we have NDRE, this is normalized difference red edge index, which is sensitive to chlorophyll content of the plant. And last one is normalized difference moisture index. This is only possible from the satellite data because it is hitting the short-wave infrared bands, and which is not available with the drones. In the drone, there is only a hyperspectral camera, and which can capture reflections in the red band, blue band, green band, and other than red edge and NIR band. So for short-wave infrared and other spectrals of the gas, we can only use satellite data. And then we have these two software, Mixed-4D fields and Mixed-4D mapper, to analyze the vegetation indices and crop health and preparation of these indices and maps. We use these things for the so this is a comparison between satellite data and drone slide. This is a ortho mosaic. So ortho mosaic is when the drone captures the images of the fields, it captures so many images, like 500 images of one field. When we stitch those images together, we get a ortho mosaic, one picture of a whole field. So here you can see it is from July 2023. We cannot see the plants because the plants are very small. So it is hard to see the plants. But if you can see the green dots, these dots are plants. But in the satellite image, because the resolution of satellite image is 10 meters, and Sentinel to satellites were used, Zenda from Sentinel to Vishal. So the resolution was 10 meters, but in the software Mixed-4D fields, there is a possibility to upscale that resolution up to 5 meters. So this has a resolution of 5 meters. But we cannot see anything, only the brown portion indicates soil. And in these parts, little greenish tinge because it is satellite, so a very low greenish. So this is NDVI, the normalized difference vegetation index. We can see here that mean value for whole field was 0.06 based on the drone data. And for satellite data, the mean value was 0.2. Now, why the satellite data shows more higher mean value? Because from satellites, it is hard to distinguish the background soil and the crops. The greenness of crops is very hard to distinguish from the satellite data. So it says higher value in the satellite data usually until the crops are very small. Then the plants become larger. It is easily distinguishable from the satellite. So you can see in the drone flight, this is the ortho mosaic. This is the corresponding NDVI.
and corresponding NDRE. Now, NDRE was sensitive to chlorophyll content of the leaves. And since the plants were very small in July, the chlorophyll content was not much, and that hence the field was almost red. That's the corresponding effect is almost negligible. Also because of the soil background effect from the soil. So in the last cycle, the drone images were captured starting from July to February, March, but there were some errors in the images. So only July and February drone types were possible to show the results. In the February, you can see there's a lot more greenness in the Bartholomé also. These are the Peperoncino plants. And these are the areas where the plants were already dying because harvesting of Peperoncino starts in September or October. So from September and October, harvesting is started. So till February, almost all of the field is harvested in the Peperoncino, and the plants are wetted in the due course. So these areas have lower moisture content. I will explain later that why these areas are better and not penetrated also. So in the NDVI, you can see the mean value now is 0.51, and the NDRE has also increased to 0.09 in the north side, and you can see a more yellowish kind of NDRE. So based on the satellite data starting from June 23 till March of where we are going to follow, we have this graph of NDVI, NDMI, and NDRE. So here we can see that in September, from September till October, the NDMI is almost constant or equal similar, but the NDVI and NDRE is decreasing a bit. NDVI is almost constant, but NDRE is decreasing. This is also because by this time, by September, Peperoncino starts growing and it's becoming bigger. So the chlorophyll content of Peperoncino is less than the chlorophyll content of the leaves. So that is why NDRE shows a little very low reduction in this mean value of the NDRE. And from February till March, we can see that NDVI, NDRE, and moisture, everything is going up. But that also happens because when the plants are almost harvested, there are grass and wild vegetation which grows in the field because of the moisture. So that is why NDVI grows in the last stage of the cycle. So this is the figures from the satellite data for the last cycle. And we can see in the field, this is for September 2023. The mean value of NDVI was 0.52, and we can see a lot more green area. And this area is more green because the plants were bigger in this area. And similarly, NDRE can be seen as green now. Earlier it was yellow and red. Now it has turned to green because the plants are green. And engineering. The similar for October, and then by the time January comes, color is green, but so green. But the mean value has increased to 0.68, and because of the wild vegetation. And so this is the problem with satellite data that since the resolution is 10 meters or 5 meters from cubic software, it cannot observe the precisely the health of the crops, whether it is the crop which has high NDVI value or the wild vegetation because of which the NDVI value is very high. So that is where drone monitoring from drone comes handy and useful for the farmers. Then we have water quality analysis. We will come to the results of times from cycle and NDVI later for the organization. So from water quality analysis, we have two lakes, Lagu Kampu and Lagu Spara, and which is used for the irrigation purpose. And sometimes water from both these lakes is mixed together for irrigation. So we collected water samples from both the lakes, and you can see
During the first campaign, almost everything was fine. But in the second campaign in July 2024, sodium was very high and COD is high on the higher side, and sulfate is also very high. And although this is not very high considering it is used for irrigation, but for some reason in July the water quality was not good. We, in the other lake, the parameters were almost everything was fine. And in the mixed water, it was a little mixed, so everything comes down. So these are the results from water quality, and since it is used for irrigation purposes, it's not harmful to nothing alarming here. So before the starting of next current cycle in the May 2024, we tried to suggest using compost in some rows of the crop cycle so that we can observe whether the compost we produce has any positive impact on the crops. So based on these calculations, we suggested like one row with 50 kg of compost in the complete row and several rows to monitor the plant that whether it has any difference. But unfortunately, this was not done because the fertigation system was not ready by that time. So yeah, in the next cycle, hopefully we can implement this. So for compost, we use compost on farm software package to calculate the recipe or mixture. Like if we have letame or thalia and whatever other residue we have. So based on the humidity of that material and carbon to nitrogen ratio of that material, it can calculate how much material we need for proper compost. And this is the dynamic composter which we have at the Gandhi Park. And the material is loaded into the first chamber, and it is like we have the setting of keeping the material inside in the composter for 1 month or 2 months or 3 months. We can decide that, and it is automatically mixed inside this machine, the material which we put, and transferred to the second chamber. And then after the period which we have set like 30 days, then after 30 days we can collect the sample from here. So from June 2023 till December 2023, letame and palia was loaded in the machine. And we have the result of the compost which was taken outside of this machine. And here you can see these parameters are fine. But organic nitrogen is on the lower side. According to the regulations, it should be high, more than 80. But in our case, it was almost half of that. And but carbon to nitrogen ratio, it should be less than 25 and was fine. But organic nitrogen was on the lower side. Here also we can see there was no E. coli bacteria present, and this IRDP which indicates the stability of the compost material was also fine. Indicative value is 1000 and ours should be less than 1000 and our specific was 180. So on the second cycle of composting, we suggested 2 options like Repamo, Oregano and Bahia. But there were some constraints. This material was not loaded, and there was some material which was stored outside, and they just to check the stability of that material, we loaded that material only letame in the composting machine. And when that was loaded, organic nitrogen was again slightly less than, but higher than the previous for little only letame. Then this E. coli bacteria was present in the compost mixture, and IRDP also was very high. It should be less than 100 as an indication of stability, but it was very high. So theoretically, we cannot use this compost for agriculture purpose because of the essential this which is harmful for us, and it can be transferred from compost to the roots of the plants and then also in the cappuccino leaves. So it is harmful for human consumption. The compost the
the timing, Yeah, just with the timing, it was stored outside and it was composted for all the time. around 7 days. He suggested 3 days, but it was now then 7 days. So it was not actually No. Yes, non è stata una prova di contestati, era una prova per vedere i materiali patenti e le caratteristiche rese. So in the third cycle, we suggested the same suggestion, and this material was loaded on the 14th of October 2024. But after loading, because the material was loaded in one day, 1,000 kg of the material, so the rotators could not work. So for 2 weeks, the rotators did not work. So and no mixing was done for 2 weeks. But after that, material started to reduce its quantity because of heat. So volume moisture reduction was there. So then the rotators also started working, and now we'll have the analysis of this compost, which if the results are good, we can use this compost for the fertigation system. And this is the material which we have. So now coming back to the monitoring of Peperoncino, in the current cycle, which started in June 2024, we have used the different flying settings of the drone, and the altitude was set at 50 meters. Going lower than this produces a better resolution of images. But then the problem becomes, in one flight, we cannot cover the complete field. So the optimal, based on various calculations, we found that optimal height of the drone from the field is 50 meters to capture better images, good quality images, and the whole field was covered in one frame. So this is a digital surface model, and this shows the elevation of surface above mean sea level, and based on this figure, we can see that the highest point was in northeast corner of the field, and the lowest point is in the southwest corner. The slope is coming from northeast to southwest, and this is I will explain in this later why this is important. So the outcome was that in June 2024, from the drone flights, we can see the rows of the plants here, green, and the background soil is yellowish. So this is NDVI and NDRA in June. The mean value of NDVI was 0.1 and NDRA is 0.05. And we cannot see much green area to the NDRE and NDVI also, because the plants were again very small. So in September, we have continuous monitoring drone flights every month, but for the results, we have skipped some technician because we cannot see much. But by September, the plants are bigger, so we can see the bigger plants in the autumn of like the canopy cover is larger now, and the height was also not like 1 meter, 1.5 meter. The height was 50 centimeter and 60 centimeter of the plant. So now the NDVI value is also increasing 0.36, and we can see more green area, and the background soil is also distinguishable from the plants. This is in the November, and this is important because we can see more green area in the field, and NDVI also is increased a lot, 0.62. But there is a problem. Like by November, most of the plants start wilting because harvesting has already started. And we can see the wild vegetations and weeds in the field. Like this white flower is not from the peperino. These are wild plants which grow because of the moisture content after rain and irrigation. So because of this, NDVI is also starting to increase. And for comparison, I have shown this. Like here,
These are the peperoncino plants. These rows are called peperoncino, and in between soil is there where the wild plants have grown. So these wild plants in NDVI we cannot distinguish them like the row of peperoncino is also green, and the portion where the wild plants are there is also green, like little less green, but not very distribution. But in the NDR, because of the chlorophyll content, you can see the more red areas are here because where the white plants are there. And in the peperoncino row, we can see the green area. So we are trying to come up with a new index where using the existing NVVI and other values, we can calculate a new index which will be able to distinguish these wild plants based on chlorophyll and other things from the actual plants which we are growing. So according to that, if we want to apply some pesticides or insecticides, we can apply precisely in those areas where these wild plants are more common. This is the concept. We are trying to use in the next cycle. We are trying to come up with a novel index using that. Okay. One more thing. But it's there is, but we have to try for a larger data set. We have to comparing the two mentioned things by different, like with an average in the future. We are trying to come up with that. In this we can see these areas have lesser number of plants and these areas have more number of plants. Anybody from the students can suggest why? It has to do with the digital success model which I suggested. These areas are balanced kind of and these areas are houses. Anybody from the students? Because of the block? Yes, because of the flow, but why? Yes, but the water, because of the slope is higher here and lower here, the water from the irrigation and drain is accumulated in these parts. So these areas have higher number of mild vegetation also. And this is why NDVI really goes up in the later parts of the crop cycle. So coming to the third step of the project, we have the heat generator and we use the wood chippings from the waste material, which agricultural waste material. And the cost of production of chipato is only 27 cents per kg, and which is much lower than the traditional fuels which we have, like the marina is around 2 euros per liter, something. So the cost of production of chipato is very less compared to the traditional fuels. And this we burn these wood chippings to produce energy which is utilized inside the farm for like livestock, cold storage facility, running the machines of shredders and etc. So it's kind of a step towards circular economy, closing the and not wasting the money. So this is the plan for the future. We are continuously monitoring and giving the flights for the current cycle, which will last until the March. And then this give not go substrate based on the results which we obtain. And yes, when we obtain the results, we can calculate the optimal quantity for the fertigation system of the compost and water. Then we also we have this trying to come up with this index, which will be able to distinguish wild plants from the actual plants. Then we want to do a cost benefit analysis of the heat generator to show how much of energy is produced and what is the cost of producing that energy.
And then we are also attempting to give an agronomic value to the fields based on the vegetation indices, height, and yield, total outcome of the pepperoncino. That is the final yield. And then using either machine learning algorithms, we can come up with something to give a agronomic value to a certain field, that this field will have more chances of producing better results than a certain field. So we and then refresh better. Thank you, everybody. If you have any questions, they can ask.